Yes, nice. This is a lovely day that God has given us. It is another Tuesday, and we have come here so that we talk about some few things in life. My name is Wagato JM, and we always meet on Tuesdays and some other times even on Thursdays, and we discuss matters of life, investment, and other different things. But I discuss about investment in relation to life and in relation to love, in relation to relationships. Because sometimes we find that relationships really affect how we are going to invest. The people that we love, sometimes they affect how we are going to invest. Because, for example, you might be loving someone, but there might be a major hindrance. There might be a very major hindrance for you investing in what you require. Of course, all of us, we have that thing whereby it is ideal self. Everyone has that ideal self because, for example, when it comes to self-concept, we have divided it into four. There is self-worth, there is something that we call self-esteem, there is the ideal self, that is, and then there is the self-image or the body image. And then there is the ideal self or the ideal image. And so when it comes to the ideal image, there is that image, that picture that you have in the back of your mind of whom you want to be, of what you want to invest in. And depending with the different things that are happening, and whoever you love, they are going to affect whom you're going to be when it comes to investment. It is always going to affect you. They are going always to affect. So that is why when I come here about investment, I talk about investment in relation to love, in relation to life circumstances, that everyone, because everyone has that seed. It's a natural seed that we have. Every one of us have it, that we want to be loved and we want to love. And our heart feels so good because we are loved and because we have someone who loves us. So when we have someone that we can relate and we say, oh, I love this person, our heart feels complete because it is a natural seed that we have in us. Even them that look at men and then they are like, oh, because now maybe they have been heartbroken and now they call them names. Still, after some time, whether they have healed or not, they will still go back and say, oh, I still feel like I will love again. Yes, you may say you will never love again, but you never know. Sometimes it hits you. You find this person and then you're like, whoo, it blows you up until you're like, yes, nimekubali sasa. Nimekubali. You allow yourself again to be loved. So sometimes when it comes to love, I say never, because anything might happen anytime and you find someone and you love them. Though you had said to yourself, mimi sitawahi pendwa. And it is natural sometimes kupitishwa kwa mwiba. Kuna mpaka wimbo umeimbwa ambao unaongea kuhusu ambao unasema mimi sinaga kichwa mzuri. Mtu tu ameimba wimbo anaona ni kama hana kichwa mzuri. Kwa nini? Kwa sababu at the end of the day they had told themselves they will not love again. Kwa sababu ya kule wamepitishiwa, mwingine amepitishiwa kwa mawe, mwingine amepitishiwa kwa miba, mwingine sijui amepitishiwa wapi. All these things that you have passed through until at some point you say I'll never love again. But ni wewe tu bado saa hii unaandikiana good morning. Ni wewe tu saa hii unaandikiana, hata unauliza mtu kama amekula lunch, na of course ni saa 9. Na ni vizuri you take care of that person because you love them. So when it comes to love, I usually say never. So today I have a very simple topic, and I'm at Comfort Homes, as you can see behind me, the label. I'm at Comfort Homes. Comfort Homes, the major policy as of now is shamba for all, because there is a way you can buy shamba, and then once you buy your shamba, either ni ya kuprospect, either ni ya kujenga. Kama sahi tuko na project tamu, ka project kazuri, ka project yani ka project wacha tu, kako tu hapa Sabaki, kilomita 4 kutoka hapo Sabaki, Toto Sabaki, unaingia ndani, unapata shamba, shamba nzuri, 50 kashamba tu unaenda unajenga, ni mahali ambapo unaweza jenga. At the same time pia tuko na shamba iko hapa Syokimau.
ambayo unalipa milioni 3 tu, na hii ninampatia offer customer wawili wa kwanza kabla tuingia watatu watachukua na 3 million, hao wengine wanachukua na 3.5. Hiyo project imefunguliwa last week. So ukipiga simu namba yangu iko hapo. Wakati ile project ulisema iko tu hapa sio Kimau. Just imagine 2 kilometers hapo Village International. Hata kama uko kwa simu, chukua simu yako. Ebu Google Village International uone iko wapi. Ukigugu hapo kwa hiyo mlango ya Village International hapo kuna shamba inauzwa just 3 million Kenya shillings. Mahali utajenga apartment immediately kama imeingia watu na imejaa. So it's a great place to invest in. So today, sorry for that, I want us to discuss about the things that you need to say goodbye to if you want your relationship to work. If you want your relationship to work, there's some things that you have to say goodbye to. Whether utake, usitake. Hizi vitu lazima tu utasema goodbye. And one of them is holding grudges. Ngoja tu tuongee ukweli. Lazima watu watakosana. In this life, hata ndugu na dada ambao wametoka tumbo moja, sasa zingine tu mnajikuta mmekosana. Na wale mnaniwatch kwa Comfort Home, thank you so much. Wale mnaniwatch kwa T1 TV, thank you so much. Pale mwisho pengine nitajibu swali, so you may leave a comment or maybe a question. I'll ask a question that is related with love and relationship. Yes, I'll answer those questions. Na hiyo ingine yenye itajagwi mchana. Na pia wale ambao mnaniwatch upande ule wa Kingsley TikTok, thank you so much. So, now, one thing that we need to do is about, or you have to let go, is about holding grudges. Ukweli ni kwamba watu huwa wanakosana. And when you are in marriage or you are in a relationship, but wewe ni mtu wa kuhold grudge, there is nowhere you are going, both of you. Because when you hold grudges, what happens is that thing that you hold in, the bitterness grows. And when the bitterness grows, you become resentful. So you resent the other person. And that is how, actually, you're drawing the deathbed of your relationship. Hiyo relationship yenyu, kifo imeshatangazwa. Why? Kwa sababu wewe ni mtu wa grudges. And then wewe ni mtu wa grudge, ulinifanya na mimi nitakufanya. Kuna mtu ambaye ana hold grudge, alafu baadaye anakuja kujiripishia. Hata kuambia, lakini tu atakuja kujiripishia. Umeninyima pesa ya saruni. Na wewe utaoga na maji baridi siku 3. So, that is a person who is a holder of grudges. And a hold grudge, my friend, when your partner will realize that ya kwamba wewe ni mtu wa kuhold grudges, wewe ni mtu wa kujiwekea mavitu, alafu unakuja kujiripishia, I don't think that relationship will go any further. Why? Because you're holding grudges. So you have to say goodbye to that behavior of holding grudges. If you're a vindictive person, wewe unajijua tu, mimi ninakuanga very, very vindictive. Ati huwa ninajiripishia. My friend, jifunze. Because if you're such a type of a person, then that relationship is not going to go far. The next thing is, wale watu ambao they ignore boundaries. The other day I was reading a very interesting story on Facebook. A guy anaamuka, anaenda anakuta wife yake is paged. Natumia paged, watu wa shengo awali kadogo ya 2000 ndio anasemaga paged. Okay, her wife is pregnant. So when the wife is pregnant, she's there, wamesha kula supper, and then the guy anaenda kwa bedroom, anakuta the wife amekaa chini kwa floor, anakula nduma na chai. So the guy decided akakuta kuna piece 2 zimebaki. So the guy wakati amemaliza vitu zake, akafikiria wacha nichukue the 2 pieces. Akachukua piece moja. The wife akamwambia, "Wewe, aburudisha nduma yangu hapa." The guy did not return. So the guy continued eating jokingly, as if it's something very simple. He took it simply. Then when he took this thing simply, and he continued taking his thing. So usiku saa 7 anaamuka, yeye analala saa 5. Usiku saa 7 anaamuka, anakuta the wife ako pale chini, ni kulia analia. Anashindwa, "Why are you crying? Why are you crying?" The wife hakumjibu. Akajaribu akamwamusha, akamlalisha, hiyo story kaishia hapo. But the wife hakumjibu. The next day, wife amuongeleshi. The next day, wife amuongeleshi. The next day, so 3 good days, wife yake hakumuongelesha. Why? Why do you think what happened?
what happened is that the guy ignored boundaries. Hata kama chakula ni yako na iko kwa nyumba yako na iko kwa sahani ya mke wako. Remember, sio bibi yako, mke wako. Bibi yako ni keheti. Kwa wale wanaelewa Kikuyu ni kumaanisha nini. Ikiwa food, you may look at it as if it is a very petty thing. Unakuja unakuta, if your partner does not like you to share clothes, don't wear their clothes. My friend, don't. Utakuta partner yako atakupea kitu, lakini si ati amekupea kwa sababu amefurahi, anakuambia umevaa fulana yangu ya hiyo nimekupea. And we have people who have such manners. They pick anything and they wear. So your partner is very annoyed with you, but to you it is so petty because you're saying we are sharing everything else. Why not this? We don't even share. Unakuta wengine baka you want to take your partner's toothbrush. That is ignoring my boundaries. Even if we are together, there is that individuality. I am individual. There is that individuality of me. So I am an individual person. Unakuta kuna watu wengine, they don't know boundaries. Simu ya partner yako, my friend, ukitaka kulia, utalia tu. Because of boundaries. My phone has boundaries. Unakuta mtu na ako kwake, lakini ni kama anaweza akaibiwa wakati wote. So simu iko na password, ameweka baka uso yake, na ameweka baka pattern, na ameweka baka kidole. Yani yako na finger, iko na uso, iko na pattern. Why are you doing all these securities? And every app, on top of that, ukiingia kwa WhatsApp, lazima ikuitisha password yake. Ukienda Facebook, lazima ikuitisha password yake. Anafunga baka certain apps. Why? Because you're not a person who knows how to keep boundaries. By the way, simu ukitaka kulia, utalia. By the way, unaliaga kwa simu kwa sababu ya ujinga yako. Yes. Ukiona mtu analia sijui niliona kwa simu. By the way, me I see some foolishness. Because why? Why would you take your partner's phone? Why? Na pengine ataandikiwa kitu na mtu mwenye mwenye pengine ni kuharibu anataka kuharibu. Wewe hujui kuna mtu tu pengine anatakaga bwana yako na bwana yako atakagi. Alafu anaona vile amekataa, anajua saa 7 ya usiku ndio nitatime. Anaandikia bwana yako ka message. Yes, how are you doing? Akijana, ninakumiss. Wewe na wewe kwa sababu uliamua kila wakati ni kuchokora simu ya bwana yako, unakutana ninakumiss. Akijana. Sasa wewe unajijazia, you know women you feel things. Unaanza kujijazia vitu haziko. Why? Because you did not keep boundaries. Unaanza kukua na pressure. Hata ukikaa mtu realize what was happening, maybe it is something that is not even very close to what you are thinking. And you may lose a very good relationship. You may lose a very good man. Why? Because you do not know how to keep boundaries. Unakuta mwingine, when it comes to boundaries, they don't listen to their partner. You don't listen. You don't listen. You find someone else, they don't respect the privacy of their partner. Sasa zingine, kwanza ladies, let me tell you men, and here it is, I'm on your case. Did you know your wife, if she is to go to 28 days, she changes 4 different times. Within those 28 days, her hormones changes 4 different ways. Zinabadilika. So unaanza ukaacha your wife asubuhi akiwa akicheka, jioni ukute akilia. Why? Hormones happened and she changed. She's a different person. She's still your wife. She is still the Wanjiko that you married. She is still the Wanjiro that you married. She is still the Christine, the Bellary that you loved. But because of the hormones, they happened. And she changed. She became someone else. Why? And then, so, that is why you are supposed to have some privacy, to give them privacy. Mtu anataka the me time. Your wife tells you, I don't want to be bothered now. I just want to be alone. Na wewe na mchezo yako na jokes zako una cross hizo boundary, unaenda kumugida-gida. Sasa hizo sio ya kumugida-gida. Amekwambia I want my alone time. I want my own time. Give them that alone time.
But because we hauna boundaries, hauna mipaka, kila wakati ni kucross boundaries. You find watu wengine, they just don't ask, they take. Oh, they take. Ni vile tu tuko mchana, kuna kitu ningesema, nimekumbuka tuko mchana. You are taking everything. You don't have boundaries. You're there, even when it comes to decisions, you don't have boundaries. That this decision is to be made by both of us. This is our own decisions. You're even making decisions for your person and they're not there. Decisions that really affect them. Unajikuta mtu amesema kutoka leo hii na hii lazima happen. You're making a decision for your partner and then mnaanza kukosana. Why? Because you do not know boundaries. You're thinking now because you have married someone, they don't have their own individuality, so they don't have a boundary. There is some decisions that you need to take to keep boundaries. That you keep boundaries from. You know? And then unakuta mwingine hajui ku keep boundaries, una pressure your partner to share. No, they still have their individuality, even if they're your wife. Now, let me move from boundaries, because boundaries, I know it's a bit broad. Let me talk about something that we call comparing. If you want your marriage to work, if you want your relationship to work, you have to stop comparing your man to every other man that you have ever had. Na wengine hata hamjijui, hamunaga hata break ya mdomo, unasikia tu mtu tu from nowhere. Wacha nikwambie Kevo. Kevo mwenye nilikuwa na yeye, guy. Aki Kevo every end month alikuwa kinipeleka shopping. Now you're not with Kevo as of now. You're with Brian, Nike Modo. Brian is his own unique man. He has his own strengths, he has his own weaknesses. You're killing your relationship. You're killing your man. You're killing your wife by comparing. Wacha nikwambie. Unaona Karo? Hey, Karo anajua kutunza uso. Wacha hii yako umeachilia hapa inakaa madhundo. You know that's the language that we use anyway. That is the language that we use. And then you're comparing your girl with another girl. Huyu na yeye pengine anakuwa na emotion na what hormonal imbalance. That is why her face has pimples and acne all over. And then you're comparing with Karo mwenye ana hormone imbalance. So tell me, what will happen to your girl? You are killing her self-esteem. She is feeling that she is not worth in your eyes as Karo is worth. So what happens? She withdraws. And so that is your relationship starts crumbling. So if you are comparing so and so, if you're the type that compares so and so, say goodbye to that if you want your relationship to work. Stop focusing on what you're missing. Of course, because of the weaknesses and the strength, there's some things that we will miss. There's some things that you will miss in that person that you feel you love them. And there's some things that you will get. Amplify their strength. Stop comparing them. You will never get, hata my sisters, hata twins. Unakutaka tu kuna kakitu tu hawafanani. Hata twins, kuna kitu tu hawafanyi pamoja. I've dealt with several batches of twins. Actually, my first employment, I was employed in a school and there were twins. Actually, 2 sets of twins. And for example, the boys, one of them was mischievous, the other one was a calm one. But ukiwakuta, mmoja anaekelea huyu mwingine. But at least kuna mmoja nilichuna nikamwambia nitamweka alama ndio nikiwajua tofauti. Why? Because I knew there was one who was mischievous than the other. So even twins are unique. Everyone is unique in his own way. So stop comparing your man. Stop comparing your person. Unamkompea na jirani. Sijui unaona wamenunua gari, sisi hatuna gari. Of course this happens with ladies. Unajuaje kama waliiba ama ni wash? Wewe unajuaje kama wako na tenda mahali? It doesn't mean that your man is not thinking just because he's not like that man. Maybe he's overthinking. Maybe time yake haijafika ya kubarikiwa. Atabarikiwa ushangae mpaka wewe mwenyewe uanze kuaibika. Alafu unakuta mtu mwingine anakompea mtu na mwingine. Alafu sasa hiyo ndio inakuwa kielelezo ya kufanya umuache. Alafu baadaye 2 years down the line, the guy you left because you compared him with the other one, anakuja anapita ule ulikuwa ukimkompea na yeye. Alafu unabaki hapo kwa mata ukiaibika. Hapa ndio unasikia mtu anamezaga kewaru. Ukimuona tu unasikia kewaru. Guy, kewaru, unamuona tu unasikia kewaru. Why? Because ulimkompea ukamwacha. Olimo
Ujinga tu yako. So stop comparing. Focus on the strength of that particular person that you have. Then the other thing is assuming your partner knows what you're thinking and what you're feeling. Baby, you have to stop to assume. Unaona hii mtu anakwambia nilikuwa nadhania, nilikuwa nafikiria. Did I tell you? No. Did I say it with my words? No. Wacha kuassume. Stop assuming the feeling of your person. Unajua nimekuona umenyamaza, nikaona kama umekasirika. Unasikia mtu tu ameuliza mwenzake, "Mbona umekasirika?" Na anamwambia, "Mimi sijakasirika." Umekasirika, umenyamaza. That is assumption. Na unakuta kunakuwa na a very huge argument. Why? Because he assumed you are annoyed because you are quiet. Stop assuming things. Wacha kuassume mambo. Stop assuming. Why are you assuming things? Stop even thinking for me. I have my own brain. Napenda vile unasikia mtu akisema wacha kunionea, niko na macho yangu. I love it that way, putting it that way, in that context. Why? Because you assume things, you destroy so many things. You assume my feelings. Na wengine mnaambiaga mwenzako, by the way, you know nothing about how I feel. You know nothing about how I feel. Hata ukikuta mtu mzazi wake amekufa, mwingine anafurahia, anapigia gita kwa mfuko, alikuwa kigoja akufe, wakawe shaba. Na uko tu, I know how you feel. Wapi? You don't know. Mwingine anapigia gita kwa mfuko. You don't know the feeling of the other person. You can never know the feeling of the other person, even if they're your wife. Of course, you know what annoys them. Of course, at least you know some feeling. But never assume anything. If you are in doubt, ask. You can never know. Because things change. By the way, have I ever told you that the naive girl that you married who was 25 years old and right now she is 38 years old is not the same person? That lady that you married and she was 25 and now she is 38, they are not the same person. Oh, they are not the same person. She has grown, she has matured, she has traveled, she has worked with so many co-workers, she has increased experience of life. Hata anaenda baka machama, anaenda kanisa. That person has corrected a lot. She's not still the same girl who was naive. That is why I'm telling you, don't assume anything. Because whatever she was enjoying when she was 25 years old, right now she's 38, she doesn't enjoy anymore. Because maybe she even knows more of herself. She's more aware. Now that's why unakutaka relationship mingi, kwanza watu wakifika 35, kuendelea juu kuna kuwaga na vita. Because sasa ndio unasikia kama mwanaume anaanza kusema ananijibu, ananiambia, siku hizi si venye nilikuwa nikimwambia kitu anafanya, siku hizi amekuwa disobedient. No. They're not being disobedient. It is that they have learned who they are. They have even understood themselves more. They have loved themselves more. And they like themselves more. They are appreciating themselves more. They know their worth more. Lakini sasa wewe uko hapo unafikiria tu ni kale kasichana ulioa kakiwa naive kako 25 years old nimekusalimia. Unasikia mpaka mwingine so many assumptions at my wife sasa hizi ameacha kwenda saloon, sasa ameanza kunyoa sides. My wife ameanza kukua manga. By the way, that assumption by men motigiorimo. Stop assuming things. Ati kwa sababu sasa wife amenyoa sides na ameacha kanywele amekapaka kakemiko hapa juu sasa ameanza kukua manga. That is an assumption. Unakuta mtu anabeba wife yake kwa sababu alisikia wanaume wengine wakisema assumption, sasa wanaanza kumwambia unajua wife yako ameanza kukua manga. Hiyo ni ujinga bwana. Na hiyo ujinga itafanya upoteze your wife. Yes, don't listen to others on things and then you assume those things and then you take your wife or your partner with that assumption. You are going to hurt your relationship. Something that you have taken a lot of time to build, you're going to hurt it. Maybe your wife has decided hataki kuenda saruni inamchokesha, saruni ni masaa matatu na pengine saizi amekuwa supervisor kwao kazini, anahitajika for longer hours, akona kazi mingi ya kufanya, akaona anyoe. Lakini na wewe na hii assumption umeanza kuassume your wife amekuwa manga.
Oh, my friend, you will lose a good wife. Ukidhania ni umanga. Because of what? Assumption. So stop assuming things. Then the other thing is, if you are a person who is a complainant, I don't know whether there's any word like that in English, complainant. If there is none, kuna watu wanafaa kuitwa complainant. Naturally, ana complain even the smallest things. Yani ni mtu tu wa kucomplain. Oh, hizi nguo hukufua vizuri. Oh, hukupiga pasi. Oh, hukufanya hivi. Oh, hukufanya hivi. Oh, hujafanya hivi. Yani hiyo mtu kila wakati ni complain. And then anakuwa na ile spirit tunaitaga pessimism. A spirit of pessimism. Ni mtu negative. Hakuna kitu hata moja anaona positive. I usually say this, and that was said by a certain psychologist. She says that, this is what she says. She says, before you say one negative thing about a person, say at least 3 positive things. So before you say one negative thing about your wife, say at least 3 things that are positive. Before you say one negative thing about your husband, about that boyfriend or that fiancé, at least look about and see one positive thing that you can say about them. And say it. Something positive, something good and about them. At least 3. Huwezi kosa 3 before useme something negative. Lakini wewe ni roho ya kucomplain tu. Hakuna kitu mzuri unaonaga kwa huyo mtu. Amekuoa, amekuzalisha watoto 3. Kuongea tu ukweli. Watoto 3, hakuna kitu positive hata moja. Watoto yana hizo, idhato. Mnarudia wa kwanza, mnaenda maternity. Wa pili maternity. Wa 3, na bado hakuna hata kitu moja positive unaweza ukaongea kumhusu. Moja tu. You're always complaining. Start looking your partner in another eye. If you want, you have to say to goodbye to complaining if you want your relationship to work. I'm here at Comfort Homes, as you can see behind me. That is the label. Yes, that is the label behind me. And at Comfort Homes, we have different lands. I'm checking there on Facebook. You can ask me any question that you want to ask me on the page of Comfort Homes, as well as on the page of T1 TV, as well as on my page, that is Wagato JM. You can ask me any question that you want to ask me. I'll answer you because all these questions are important. And here at Comfort Homes, the policy is, or what we say is, shamba for all. This is whereby you can select a land that you feel. For example, we have very prime land ambayo unaweza kufanya baka agriculture. Iko tu hapa Moya. Hapa karibu. From Nairobi to where the land is, it is 1 hour and 30 minutes. Kwa sababu utafika pale Makutano. Ukifika Makutano, hii ya Mwea na hii uacha barabara ya kwenda Nyeri. Ingia kama mtu ambaye anaenda Mwea. Enda kilomita 3. Fika mahali ambapo panaitwa PI. Ukifika mahali ambapo panaitwa PI, chukua barabara ya rami ya kwenda Karafa Town. Enda kilomita 2. Ingia upande wako wa kulia. Enda mita 800. Fika kwa shamba. Shamba mzuri. Shamba inauzwa 550. 50 by 100. Shamba nzuri, you can live there, you can do agriculture. Kuna mtu nilikuta kwa hiyo shamba ameweka sunflower, kuna dengu, na bado there were 3 plants. Na kuna mahindi. No, huyo alikuwa ameweka sunflower zimezunguka shamba around, ameweka dengu, na kuna another plant ilikuweko. 3 plants. Na atavuna zote. So usidharau ati useme oh it's just a 50 by 100. It's a big plot. You can do a lot of agriculture. That is a good place. So why not buy with us? And what you do is once you buy with us, utalipa 10%. Ukilipa 10%, hiyo ingine unapewa miezi 12, unamaliza, unachukua title yako. Kashamba ni kazuri sana, my friend. Na uzuri ya shamba huwa inakaa iki appreciate. My number is there 0713313080. In case you want to get such a plot, you can ask me for my number. So the other thing, or you can call me from that number. So the other thing that I want to talk about is ule mtu, you have to say goodbye to self-neglect. We are talking about the things that you have to say goodbye to so that your relationship works. You have to say goodbye to to neglecting your self-growth and personal growth. Kuna mtu ambaye vile aliolewa hivyo ndivyo anakaaga. Unakuta msichana aliolewa akiwa miaka 25,
lakini hata ka certificate kamoja saa hii ako kwa hiyo doa zaidi ya miaka, ako na miaka 45, so ako na 20 years in marriage, hata ka certificate moja hajaiongeza. Saa hii kuna mpaka tu colleges tunasomesha hata languages. Usome hata language moja my dear, you improve yourself. Yani uko tu pale pale penye uliolewa. And then bwana yako unangojea tu mpelekane na yeye pengine anajiongezea masomo. Wewe uko tu hapa umekaa tu, umeng'edhia kwa nyumba. Hata unajua nikulea ninalea. Nikulea unalea. No, that is not an excuse. You can be able to do different things at the same time. God gave you that ability. Alafu unaanza kucomplain your husband ameona kasichana na pengine hata hajakaonea kitu kingine, maybe tu ni katase tu kwa sababu na ethics. Kameenda tu kakasoma mambo na katase na ethics. Si ati ni karebo hata kuliko wewe. Si ati kako na hips kukuliko, by the way. Hata nini akajabarikiwa, hata mapacha akajabarikiwa kukuliko. Just tu kamesoma kidogo kajiongezea masomo. Wewe ulikataa kujiongezea masomo. You neglected your personal growth. You neglected your self-care. You don't even care of yourself. You don't take care of yourself. Unajiachilia tu umevaa t-shirt kimeinama upande mmoja na unatokea kwa barabara. Atumeendea maziwa asubuhi modo. Ni nini? Si ujiangalie vizuri, si ujipende, si ujieke vizuri. That is personal growth. Take care of yourself. Your personal growth is very, very important. Grow something. Enda shule usome ka certificate at least kamoja, hata kama ni ka catering. Na leo ukimenye kuruga kindu kieru, si chapo zinapikagwa kamande inapikagwa tu hivi. Kwako kunajulikana Sunday ni kamande from January mpaka mwezi wa 6 mleta kamande, sasa tuko mwezi wa 7 mmekula kamande, Sunday ni chapo na kamande, hakuna kitu kingine. Kunajulikana tu. There is no growth in your house, by the way. Usiniambia ati ni timetable ya kwangu. Lakini hiyo timetable pia inahitajiki kwa digestiwa. Leo tutakula na kamande, leo tutakula na green grams. Kesho tutakula na maharagwe ya yellow beans. Kesho nyingine tutakula na kawairimo. You know, there should be that some small changes here and there. It shows you are growing. Even on your mind, you grow because your mind, God created you in a very special way. You never stop learning. You will never stop learning. So what you need to do is you need to upgrade your growth. Your relationship will be better because once you go out there, you will learn something. Wewe umeishi tu kwa nyumba umejifugia. Hauendagi group yoyote. Mimi sitakagi merry-go-round za wamama. Hakuna merry-go-round unaenda hata moja. Yani hata sijui tutakusema aje because you have no, even friends, a circle of friends, you have the same circle of friends for the last 5 years. You're still using the same circle of friends. My friend, you need to leave some of these friends. By the way, ukijiangalia kwa hiyo relationship yako, ukute wewe ndio unawika kwa hiyo relationship. Au mabeste zako wote wenye mko nao, ujikute wewe ndio unawika. Na nijipe, kiguna njia, tembea. Enda utafute marafiki ambao wanakuchallenge so that you can grow. Lakini ikiwa kwa kikundi ya wamama, wewe ndio unawanyamazisha ukiwaambia my husband, you know, me and the doctor. Unajua sasa mtu ambaye ameolewa na the daktari anasemaga me and the doctor. You know, me and the lawyer. Hiyo ndio tu unanyamazisha wamama nayo. Wewe huwezi ukajisomea wewe ukuwe hata me and the caterer and the doctor. Uko tu pale. You need not to neglect your personal growth. Uko tu hapo penye uliolewa na hako kaproti kenye uliolewa mnaishigi hapo tu. Hujaifikiria ate na tukiongezea kaproti kingine mahali na nimesikia kanalipwa polepole. Wewe uko comfort zone. You're just so comfortable and then you're expecting everything to work all right? No. Things will not be all right. Kutakuja mtu ambaye wewe ikiwa you don't challenge your husband, kutatokea kasichana katamchallenge mahali. Kamuulize swali, asikie na ni ukweli huyo msichana ameni-challenge. I need to up my game. Na aanze ku up his game, na aanze kuchange, na aanze kubadilika. Sasa wewe ameanza kubadilika kwa sababu amechallengewa na certain girl na huku nje anaona kwa kasichana ni kerevu kukuliko. Na wewe tu ni kunyamaza, umekaa tu hapo na ideas zako. Ideas zikiwa ndani yako zinasaidia nani? Wakikuyu huwa wanasema kere gorogeti hotanaga, kile kikokoroho kiwezi win vita. So you have to speak it out. You have to bring it out. So stop neglecting your self-worth. Then the other thing is some people make their partner everything. Yani unataka your partner akue everything.
akuwe ndio mwalimu, akuwe ndio confidant, akuwe ndio your partner, akuwe ndio your bedmate, akuwe ndio your salonist, akuwe ndio your friend. Yani, you want your partner to be everything. Na akuwe bado yeye ndio entertainer wako. You know, my husband does not even entertain me. Sasa hiyo ndio cause inafanya ushinde huku umenuna. Huwezi kufanya kazi ni vile umenuna, because your husband who is an entertainer has failed to entertain you. You know, your husband cannot be everything for you. He can't be. He can't be your everything. He can't be. Your partner cannot be everything for you. That's why sometimes we have those. I'm happy you find some couples, they even have a group of different couples, whereby they have 2 or 3 different friends who are couples, because your husband cannot be everything. Let's speak the truth. Ndiye spiritual father, ndio anakupeleka adventure, ndiye anakupatia stability, ndiye nini. Sometimes that's why you even need a counselor, because maybe wewe unakuwa na stress mingi sana zinapita kiasi. So your husband naye pia kuna stress zake. For your stability you may need someone from outside there. For stability. Because your husband cannot give you everything. Sometimes it is good to accept that nobody can be everything for you. But at least they can have some qualities. But anyway, nobody can be 100% for you, because you have your individuality. Ati huwezi ukaenda ukacheze hata game na marafiki zako nje, unataka muende na your husband, and maybe the schedule is not allowing. Unataka kwenda swimo, lakini hauna mabebe girls, mnaweza enda na wao na huko swimo. Ukitokea job muende siku moja na mabebe girls wenzako muende mkaswim. Of course, you know baby girls, ama ni girls out. And men pia saa zingine ni vizuri kuallow your wife aende girls out, kwa sababu you cannot be everything for her. You cannot be the one who is giving her adventure, you're entertaining her, you're taking care of her stress, you are her confidant, you are her friend, you are her bedmate, you are her husband. Sasa you are accounting partner. No, sasa zingine ni vizuri unamkubalia anaenda girls out. By the way, wakienda girls out and you allow her to be, and then akuje ujaiona venye kuna kuweka kuzuri gai. Kana kuwa kazuri sana, lakini wengine wako zile za mtu ako insecure, so anaona wife yako akienda girls out, sijui ataenda kuenda nini huko nje, ataenda kuenda nini huko nje na ako kwako hiyo miaka yote amekaa kwako, na atarudi kwako hata kama atarudi saa 7. Kwani she's your girl, she's still going to come back, because you cannot be everything for her. You cannot be, as a wife, you cannot be everything for your man. Sometimes that is why you allow him to be with his friends, so that if he has a stress of life, he can discuss with fellow men and they sort them out. There are some feelings that he has as a man that he cannot discuss with you as a lady. And did you know why, by the way, most men do not tell you secrets, ladies? By the way, do you know why? Ladies, do you know why most men do not tell you secrets? It is because if they tell you secrets, the problem will happen. One day, one time, you will revisit and use that to strike him. That is why men will not tell you their secrets. That is why men do not treat you as a confidant. Because kuna uwezekano siku moja ya masiku utatumia hayo maneno alikuambia umcharaze nayo. Uliniambia. Si ulisema last week hapa. Ati wewe hata unafirigi ni kama utajua. Oya, si ujiue. Jiue. Ninakuacha, ninaenda. Ujiue vizuri. Hata ninapigia mama yako. Ninaenda. Na atakuta umejiua. You see, this person is using words that you told them in confidence, you are just being vulnerable, and then they use those words against you. That is why men do not share things with you, ladies. So take care. If your man didn't trust you and they start sharing things with you, please treasure those things and treat him well, and do not use those things to attack him. Then the other thing is, and I've already mentioned about secrets. I'll add on secrets and say this. There are some secrets that you keep again away from your husband or from your partner, but they will come back to haunt you. Yani unaweka tu secret tusiri tuingine,
Lakini zile siku zitalipuka, hizo siri zitakuja kukuhound. Na hakuna kitu inafichikaka kwa hii dunia. Either they will know through the crook in a certain very far away. Unakuta tu mtu kitu tu happen unexpected. And then anajua. Mtoto saa hii hakuiti mam, anaitaka mama yako mam. Mtoto wako hakuiti nini? Mam. Anaitaka mama yako mam, ni vile wamekaa na mama yako miaka mingi. Sasa badala ya kuita mama yako shosho, anamuitaga mam. Alafu ukitokea na huku nje, mimi sina mtoto. Na unaoleka na unaanza kuishi, alafu inafika wakati huyo mtoto anataka kutahiri, alafu inahitajika baba yake ajulishwe. Sasa hapo ndio unasikia kesi zimeanza. Haya, kwani ulikuwa na mtoto? Nilikuwa na yeye, lakini niliogopaga kukuambia. Mtu anarudi anakuachanisha kama anakuachanisha kwa mataa, unasema gai. Sasa nimeachiwa nini? Why? Because you kept a secret that was very serious. And one day it comes to haunt you. So, the other thing is blame. Si kuna watu wanakuwaga na tabia ya kublame. Hakuna siku hata mmoja ataamuka atake responsibility ya makosa yake. They are always blaming. Nilifanya hivi kwa sababu wewe ulifanya hivi. In fact, usipongefanya hivi, singefanya hivi. They are always blaming you. They are always criticizing you. They are always fighting you. They are always blaming. They are very good when it comes to blame game. Oh, they blame. They blame their mother. They blame their neighbor. Hata mtu na amecheat kabisa ile ya kabisa na ameshikwa. Lakini ana blame Saitani. Sasa unashindwa Saitani aliingilia wapi? Kwa hii story ya kababa. Unashindwa tu. Utashindwa kwa sababu sasa Saitani aliingilia wapi? Unajua ni Saitani. Ukiangalia ukitafuta by the way hata kuna vitu mimi naonanga Saitani anawekelewa. Hata yeye mwenyewe anaangalia anasema God you see that one huyo ameniekelea. Imagine I was not even in his mind. Hiyo ameniekelea. Why? Because you have learned blame and that is the game to you. You blame things that are even obvious. You're blaming even things that are very obvious. You're blaming things that you're supposed to take care of. You're blaming. Mwingine ana blame ku forget. You're ever forgetting. Whereas kwa simu yako uko na reminder free of charge. You have a very good phone that you can put reminder. Saa 9 ama saa 11 kwa sababu ndio ninatokeaga job. Nilikuwa nimeambiwa nikuje na maziwa. So you put a reminder. Maziwa. So saa 11 ikifika simu yako inakupigia inakuambia maziwa. But because umezoea kublame kuforget, sasa uko hapo you're blaming forgetting, so hata maziwa usipoenda nayo you are okay and you're blaming forgetting. Stop blame game. When you make a mistake, own it up. Take responsibility. That is the best thing that is going to keep your relationship going. You don't have to blame. Ninaona Gracious ako pande ule wa page yangu ya Wagatwa JM. Yeah, that is my name. My name is Wagatwa. Someone has asked me via WhatsApp. I don't know how they have got my... Oh, they have already got my number and gone to WhatsApp and asked my name. My name is John Wagatwa. But on Facebook, I'm known as Wagatwa JM. So, you find that someone amezoea tu kublame. Hakuna siku ana taking responsibility. Hata very small mistakes, you're always blaming. Huyu ndiye alifanya nifanye hivi. Supervisor wangu ndiye alifanya nifanye hivi. Mama yangu ndiye alifanya nifanye hivi. Unajua ni vile tu nililewa vibaya. Unajua tu ni ile shule nilienda high school. Unajua tu ni vile kwenye tulisomea. You can improve yourself. Stop blaming where you learned. Stop blaming where you are brought up. Stop blaming your culture. Unajua kwetu lazima mtu a cheat. Kwetu lazima mtu akue na wanawake wengi kwetu. Na ni tabia zako mbovu. But you are blaming. If you are a person who is a blamer always, my friend, you have to say goodbye to some of these things. And one of them I've told you is blaming. Then the other thing is something that we call, kuna kitu ingine hapa. Watu wengine wanakuwa na ile tabia, they don't listen to understand, they listen to answer. Yaani mtu anakuaga amegojea tu uongee. Akona majibu hapa kwa fingertips. Yaani yako hapo mwisho wa ulimi.
hata kusikiza kwanza understand. Hapana. They will not listen to you to understand. They will listen, or they will not even listen. They are not listening actually. That one cannot be told as listening. They're just waiting for you to finish what you are saying so that they can say what they want to say. I hope you're getting what I'm saying. They're just waiting for you to finish what you want to say so that they can say what they want to say. Not what you said and they understood and they are giving you a response. No. So if you have this behavior, your relationship will not survive. You have to be an active listener. Sometimes you have even to listen and even read in between the lines. Kuna kitu ambayo utaambiwa lakini sio hiyo unaambiwa. Most ladies, they have that tabia. So if you are a man, sometimes you have to read the coded, although pia nimesema pia lazima uweze ukajua venye mtu anafeel na venye anathink. But sometimes you also have to learn some of these coded messages. Because a lady will always have some coded messages. Sometimes there are people who say what they don't mean. So pia ni vizuri, listen to understand. Listen keenly. It is not a mistake to promise your wife that you will come back to that issue later and you will answer them in the next 30 minutes. You will answer them in the next 40 minutes. Let me think about it. And when you tell them, I'll answer you in the next 30 minutes, be accountable enough. When 30 minutes is over, come back and answer them. Lakini si uko hapo unamwambia unajaribu kujibu kwa sababu tu ameongea. My friend, mtakosana if always unajibu tu. Unajibu tu. Kenya tu amesema unajibu. Haujasikiza, atakutega siku moja utajipata. Hata ni unasikia mtu ameuliza, hata huko umenisikiza wewe. Umesikia venye nimesema? Sasa hizo ndio unasikia mtu amestuka Kwani umesema nini? Kwani umeniambia nini? Why? Because this person has a behavior of they already have an answer. Ama ana assume. Kwa sababu kuna mtu mwingine ana assume. There's someone who assumes that they already know what you are going to say. Actually, hata atakwambia, I already know what you wanted to say. They will tell you, I already know what you wanted to say. They will tell you, I already know what you wanted to say. So if they already know what you wanted to say, so it becomes very hard for them even to listen to you, even to listen to what you are saying, because they already know what you wanted to say. So they will answer from that perspective that they already know what you wanted to do what? To say. So sometimes it is not wise to answer because you have just heard someone say something. No, it is wise to listen first. Listen keenly. Understand. What have they said? Amesema nini? Is there a coded message? Listen keenly. Sometimes even listen at the tone. Listen at the emotion that is accompanying what that person is saying. It will tell you how deeply that thing is invested in them. Kuna mtu tu atakwambianisha. Kukwambianisha ni kukwambia tu kitu tu. Na kuna mwingine atakwambia kitu, the same words, but vile umeambiwa hizo words, it is coming deep within themselves. So when they are coming deep from within, if those words are coming deep from within, you will understand and you will be sensitive to the feeling and you will answer to that feeling. You will not answer for the sake of the ears. Masikio isikie. Utajibu even to that feeling, that heart that is hurting is key. Ama hiyo roho Kenya, hiyo feeling. You will answer even to that feeling. Lakini mwingine mtu amekuuliza swali na akona tone yenye iko na feeling, lakini ile majibu umempatia accompany the feeling, so you're not on the same vibration level, you're not on the same energy level, you're not on the same tone level. So what happens is that a discourse happens, you disconnect, and immediately sometimes they might feel like you disrespected them, that you were not a listener. Na unasikia ukiambiwa wewe unisikizagi, unashindwa kwa nini sisikizagi? Because when you answer, you don't answer the same way that message, that question was asked. Maybe you're answering because you're emotional. Because I'm almost finishing, I'm requesting that you give me a question if there is a question that is there. If you have a question, you can put it on Comfort homepage.
Yeah, you can put it on Comfort Homes page. I can check there if there is a question, as well as on my personal page, Wagatwa JM, as well as on T1 TV page. I'm also live there. And other different pages. Thank you so much for everyone who is commenting and for everyone who is following me up to date. Here at Comfort Homes, we talk about investment whereby shamba is for all. And at Comfort Home, we are selling you future. We are selling to you future. Hii kizungu nayo inakuwaga mingi. Saa zingine tu inaenda inatoka nje ya goal. Unakuta ya kwamba when it comes to Comfort Homes, we make sure you have future, and that's why we are selling you future, and that's why we've made it easy, because we are selling future. What do you mean by selling future? Selling future is whereby you sell something that keeps on appreciating, that keeps on increasing, that keeps on adding value. Because today you buy a shamba and then kesho panapitia barabara. Mahali ambapo ulikuwa pakikaa ni kama pako na miiba ile ya kuduga mtu. I mean si miiba ya nini, ya paged, miiba ya kuduga mtu. Unaona tu ya shamba imegrow those funny whatever. Then kesho unasikia kuna barabara imepitia hapo. Hiyo shamba unaenda kuuliza bei, unaambiwa kaplot ulikuwa ukiuzia 50 by 100, ulikuwa ukiuzia 1300, unaambiwa hiyo unless uitoe hapo na mita 3. And maybe it's just 5 years down the line. And then desa hizo ndio unasikia mtu akisema mimi bypass ilikuwa ikiuzwa 30,000. Imagine watu walikuwa kikata na 30,000 kaima. Lakini mwenye alikuwa kikatisha alikuwa kijama kingine, hatuko tuna kikitrust. Saa hizi bypass yenda hapo, hata saa hii imejengwa kwanza ni two-way. Imejengwa saa hii bypass ni two-way. Ni kuincrease bado na increase value. Imejengwa mwanzo, I think it was the beginning of by the end of last, no, not by the end of last year. By kitu mwezi wa 6 already ilikuwa imeshaanza kutengenezwa two-way. Saa hii bypass ni two-way. Hii ya nini? Eastern bypass is already two-way. Lakini kuna mtu 10 years ago ukimwambia invest huko 2012 alikuwa kiuliza sasa huku na ndivyo kunakaa fane. So when it comes to land, you're buying future. And that's why Comfort Homes has come out to help you to buy easily. Because that's why we say shamba for all. You buy, you pay 10%, and then you take 12 months and you pay. And we have invested in 8 different counties. Is it in Central? We are in Kirinyaga, we are in Nyandarua. Rift Valley, we are in the old Rift Valley, we are also in Nakuru County. That is in Naivasha. We are somewhere like, for example, huku Masaini, we are in Kajiado County. We are in different counties. So, wewe ndio utaamua unataka shamba aina gani na unataka shamba inakusuitaje. Ukitaka shamba ya kujenga ziko. Ukitaka shamba ya kuprospect kwa wale ambao wanataka kuprospect, ambayo shamba utanunua at a cheaper price, but maybe hutaki kuishi huko, miaka 10 inakuja, miaka 5 inakuja, kama wewe ni mzee na wazee tujipange, hiyo kashamba utakuwa ukiuza kadogo, unapata pesa ya kukula mzee. Hutaishi na hiyo nguvu uko nayo saa hii my friend. Ati unaamka asubuhi saa 11 uko kwa njia kiguna njia, umeingia Madhiri umeenda kutafuta. Kuna siku hiyo saa 11 itakuwa ikikukuta kama unangorota. Ama saa hizo ndivyo unashikwa na kausigizi. Unajua watu wazee wanapoteaga na usigizi alafu wanashikwa na usigizi saa 11. Saa 2 ukimkuta anangorota. So saa hizo ndio utakuwa ukitokea unaenda unauza kaploti kamoja, unakasadulia kwa mfuko pole miaka inasonga tu. Hiyo ndio retirement yako. So you have to plan yourself. Now, the other thing that I'm talking about, or the other part as I'm talking about what you have to say goodbye to, the characteristics that you have to say goodbye to for you to behave, for you to have a good relationship. These are the behaviors that you have to let go. Is using the previous mistake, and I think I already said it in another angle, but using the previous mistake that someone had done, your man had done these mistakes, and then you use those mistakes against them. You use their words against them. Ikiwa wewe ni mtu wa aina hii, tafadhali say goodbye to this. Say goodbye to this character. Whereby wewe kazi yako ni mtu wa kuambia mtu jana ulisema, juzi ulikuwa umesema. Let me give you a scenario. Do you know that I had already told you that a lady changes within 28 days, she may change 4 times.
depending with the hormones zenye ziko juu at that time. She may change 4 times. Now, today, your lady tells you, mimi sitaki chai iko na maziwa. Maybe they are in the red period, vuta aerial. Hiyo nimevupitisha nikiendaga. They hataki chai ya maziwa. Na hiyo ni jana na juzi. Alafu kesho unasikia nakwambia, hebu ongezea hiyo chai maziwa. Nataka chai iko na maziwa. Then unaanza kumwambia, wewe hujulikanagi kenye unatakaga. Leo unataka chai iko haina maziwa. Leta na leo unataka chai iko na maziwa. My friend, don't use my actions of yesterday for today against me. Yesterday, I was feeling weird. For example, you might find Wagato is not a fan of coffee. But tomorrow, you find me taking coffee. You don't know what has transpired between now and even 5. Right now, we are around 4 p.m. You might find me saying this or choosing this. But in the next moment, I choose something different. It doesn't mean that I'm a bad person. Don't use what I was doing against me. Preferences change. Time has changed. And that's why I said, your wife may be that naive girl that you married, she was 25 years old, she was 22, she was 23. Mwingine hata hakuwa amemature brain vizuri. Unajua brain inamatuaga mtu akiwa na miaka 25. So kama uko chini ya miaka 25, bado brain haijamature kabisa. Na si matusi. Oh, go do research. Oh, go do research. Yes, before you say, oh God, that counselor is abusing me. No, no, go do research. Your prefrontal cortex, if you're below 25, is not yet mature completely. Kuna vitu tu bado hazijamature. So, that person, when she was making decisions at that time, she will make a very different decision when she's 28 or when she's 30. Same case even with men. There are some things, utakuta jamaa, kuna wakati jamaa yeye alikuwa akimaliza tu hivi, mwisho wa mwezi kamshahara kakiimbiwa, kakitokea, anakaimbia kote na the first week. Woo! Akakainira kote. First week. That week ameenda kwa nini, kwa HR ama kwa accountant, anataka ka advance. Nipatieni ka advance. Hata advance yenyewe haijafika. Advance haijafika tarehe 15, advance haijafika. Lakini kamshahara kote ameshaka kwa yeye anapewa kwa advance mbele ya advance. Yes, unakuta mtu anapewa tu ka advance mbele ya advance. Why? Bado kuna tu vitu tu bado hajamachua. Wacha amachua kidogo sasa ndio utasikia akisema, "Hey, we, hizo ruka mimi siendi." Na akienda anazienda in a very mature way. Amezipangia, kwanza zinasaduliwa. Sasa hizo ndio zinasaduliwa kupaka kwa mfuko. Akizitoa hivi kwanza anaziangalia. Sasa hizo ndio anakuaga hata na kuangalia receipt. Kama huyu mwenye anamuuzia amempora. Kuna kitu ameongezea. Huyu ameongezea guarana 3 hapa. Wewe hizi guarana 3 nani alikunywa wewe? Wewe hizi si zetu. Lakini kuna wakati alikuwa kiuliza bili ni pesa gapi? Why? Because things change. This person has changed. So do not judge me the way I was last year and use that against me. Oh, I have matured. I have become a different person. I have become wiser. I have become a man of more integrity. Maybe last year I did not have a lot of integrity. But maybe this year, maybe I'm a man of integrity. Sasa wewe shauri yako. Wewe umebaki tu na ule man you knew. The man you knew so many years ago. Sijasema man you knew. Na huko kitambo. Wewe dudu umebaki na yeye. Mimi nilibadilika. Na huko sirudi. Don't use that against me. I have changed. Sasa unakuta kuna mtu kwa relationship. Jana sijui ulisema nini? Juzi ukasema, kesho kuto ukasema. Declares, realtors. Perfectly said, Wagatua, thank you so much. Sticker. Very true, thank you. Hannah Joyce, great topic. Thank you so much. Thank you so much. Ninasoma wale ambao wako pale. Nilikuwa nimesema ikiwa kuna swali you can ask me any question that you feel like, oh, I need to ask this question. Yes, related with relationship. But anyway, all in all, I feel that I am almost ending. So I will do a summary, a very simple summary for someone who has joined me now.
Simple summary so that you may understand. And I'm at Comfort Homes. You can see my label behind me. So this is Comfort Homes, where we say Shamba for all. My number is there. So in case you require land or you require loans on Logbook loans, we have another company that we call Together as One that is very close to this company. So you have to say goodbye to these things if you want your relationship to work. One, do not use my previous actions or words against me. Even my previous feelings, do not use them against me. The other thing is, be inactive. Stop listening, or stop just answering for the sake of answering. Listen, understand, then answer me. The other thing is, stop the blame game. Take responsibility. I'm doing the summary very fast. Wacha kujifanya wewe uweze ukachukua responsibility, and you start responsibility by the small things. Yes, I'm the one who did that. I'm the one who did this. I'm the one who did. Kuna wengine mpaka wana blame mingi watoto. Unakuta mzee ana blame mtoto. Sasa ni nani alifinya hii dawa ya meno hivi? Na mzee ni yeye tu amefinya hiyo dawa ya meno hivyo. Anasema ni mtoto wake amefinya. Wewe hujui watu, kuna watu wana blame kwa nyumba watoto. Katoto kanakuwa ndio victim kwa hiyo nyumba. Sasa mama anaenda kumwambia, mbona ulifinya hii dawa hivi? Unajua kuna watu wanapendaka dawa yao ifinywe kutoka hapa chini, lakini mwingine hana mpango, yeye anafinyia katikati. Sasa unakujua hiyo ni cause of fight. Ama hujui hivyo? It can be a very big fight in some houses. Lakini sasa mzee amejua hadi amefinyia katikati, akiulizwa anasema ni mtoto amefinya hiyo dawa. Why? Because they don't want to take responsibility. Blame. They want to pass the blame. Then the other thing is, secrets that you keep, there is a possibility they might come back to haunt you. Then the other thing is, stop comparing your partner with any other person. Your partner is a unique being. Say goodbye to these things for you to have a healthy relationship. Your partner is unique. He's different from his brother. He's different from his village mate. He's different from his friends. He's different from his confidant. He is him unique himself. She is unique herself. So, focus on the strength. Stop focusing on the weakness. Then the other thing is, stop assuming. You have to say goodbye to assuming that your partner, or you're assuming you know the feeling of your partner and what they're thinking. You know nothing about what they're thinking. You know nothing about what they're feeling. Don't tell someone, I know how you feel. Oh, you don't know, my friend. You don't know how I'm feeling. Mimi kuachana na mke wangu, wacha kuniambia, I know how you're feeling. Okay, I know you're heartbroken. Oh! Why? Mimi I'm happy. Tuliachana. Nani? So don't tell me you know how I'm feeling. Tuliachana, nikaenda counseling, nikapona, nikatibiwa na counselor. Of course, counselor huwa anatibu emotional diseases. You know the emotional diseases, eh? Counselor huwa anatibu emotional diseases. I'm a therapist. Nimeenda counseling, nimetibiwa emotional diseases, and I am good. So stop telling me that you know how I feel. Mimi nishapona na wacha kunirudisha huko. Feelings, massive feelings niliacha. In fact, I'm not even bitter. So stop telling me, I know how you feel. Kama mliachana na your wife na ulikuwa umeinvest. Yes, it is painful, but mimi nilipona. Mimi ni gita napigia mfuko, hata ninafurahi. So you don't know my feeling. Stop assuming you know how I'm feeling, what I'm thinking. Stop assuming that you know. Then the other thing is, stop being Mr. Complainant. Stop being Miss Complaining and Miss Pessimism, Miss Negative. You're always thinking negative things. Ukiona kitu kidogo, negative. Ukiona nikicheka na msichana, negative. Kanisani ukiona your husband anaongea na single mother, negative. Atuyo single mother amemsmailia vizuri sana. Nini? Unajua venye single mother wengine wanakuwa na potential wewe kwanza. Na ndipo unaliga na wewe ni kulisha, unalishwa kwa nyumba na single mother ndiye analipa rent kwake. Kwanza leo ladies, ngoja kwanza nimguze hapo. Unakuta ya kwamba mtu unadharau masingle mother. Na wewe single mother anajilipia rent yake, analisha mtoto wake, anasomesha mtoto wake. Wengine wengi hata kwa hizo boma zenu mnajua mnakula single mothers. Did you know that you are feeding from a single mother?
Pengine wanafanya biashara na bwana yako na ama your husband. Na your husband hiyo siku hajaigiza kitu, anaambia huyo mwenye anafanya kazi na yeye, "Wewe hebu nipatie dhao." Na mwenye anaomba dhao ni sigomadha. Lakini akikuja chachi saa deo msikie ni sigomadha, uone wakicheka kasida za kai, niliona mkiaviana nini na nani? Kwa sababu wewe kazi yako ni pessimism. Unaona tu vitu negative. Huwezi ona kitu positive. Hata gani huwezi ona positive. Anyway, moving on because I'm doing the summary as I'm finishing. Neglecting personal growth and self-care. You have not stopped neglecting yourself. Love yourself. Treat yourself good. Even if you're in a relationship, take care of yourself. Vaa nguo kazuri, hata kama ni kamutuba, kare ka kamera, osha vizuri, kapige pasi na ukapige marashi. Hata ukitembea mbele ya watu hata wewe unaweza kuliga. With the level that you are in, take care of yourself. Unajua kuna watu wengine wanadhani ku take care of yourself ni ukue na pesa mzuri, ukue na nguo za UK. Hata hiyo turoza uko nayo ulinunua ya 300 ama ya wazee wa kuwekelea hapa kwa mabega. Ya hoka wale wanazugaa kama wamekelea hapa kwa mabega. Hukuenda kwa duka. Osha vizuri. Ng'aa kama jua. Jipiga kama rashi na kakolon bwana. Ukitokea kwa barabara unuki jasho. Uko sawa? Self-worth, personal growth. Ile maisha ambayo umeishi, soma. Wacha kukati ati penye ulisoma. Watu unajua mimi niliachana na vitabu wakati tu nilimalizana form 4. Sasa hii kazi yangu ni kutafuta pesa. Alafu uko tu pale na a very rigid mind. Venye tu unajua hivyo ndivyo unajua. Hakuna kitu kingine. And that is one of the reasons why most men don't even go for counseling. Because what you know, you say you know. Then the other thing. Stop making your partner your everything. Your partner can be your everything, yes. But your partner cannot be your everything. What do I mean? Your partner cannot be your teacher. Your partner cannot be your confidant, your adventurer, your entertainer, your manager, your bedmate, your baridi mate. Unajua kuna baridi. No, he cannot be the source of everything. Sometimes look for some things somewhere. Of course tu nini, unajua lakini kuna vitu hufai kutafuta na huko nje. Sawa? Tuelewane. Usianze kusema ati wakati wende alipeana ruhusa. We! Mimi sijasema. Then the other thing is, you have to say goodbye to holding grudges. Being vindictive. Ati ulinifanyia na yeye ataniona. Utaenda kukua vindictive kwa your husband. Ati kwa sababu alifanya na wewe uende ukafanye, alafu uone kile kitatendeka. Uanze kuregret. Stop being vindictive. Stop holding grudges. Be a person who forgives yourself first. If you forgive those people who do not forgive others, even forgiving themselves, they are hard on themselves. So forgive easily. Then the other thing, and it is the last one, or I think it is the second last, is learn not to ignore. Stop ignoring boundaries. Hey, say goodbye to ignoring boundaries. Oh yes. Boundaries come with so many things. They come, hata simu inaingia kwa boundaries. Hiyo ni simu yake, si yangu. Unajua ati kila kitu ni yake. Kila kitu yake ni yangu. Na ya ni yangu ni yake. So, ukiingia kwa hii simu yangu, na unaona mimi si muagere, I know I'm blessed with some level of handsomeness. Unataka kuniambia, if my girl was to get in this phone of mine, tapata tu kimutu kimeniandikia kitu. If my girl was to take my phone, hata kwa inbox ya FB, hata pata tu kimutu tu kimetoka na huko kimrevi, kimeniandikia tu kikitu. Hata sio mrevi, ni mtu tu ana notice, anaona, oh, I love the qualities of that guy. Oh, I love the way hizo picha ameweka. Mwingine tu baka comment, anaenda kujibu comment, anaanzia fight na mtu ameandika comment kwa FB. Ni nini wewe? Hey, have some boundaries bwana. Don't eat your partner's food. If it is labeled, it is my food. Unakuta mtakosana kwa hiyo nyumba, unakuta your wife akuongereshi. Kwa nini? Ati uliamka saa 7 ukakula ice cream yake. Na akuongereshi kabisa, na hata kasi siku 3 akuongereshi. Ulikula ice cream yake. So, if you want your life and your relationship to work, as you invest, as you live this life, as you enjoy relationships, please make sure that you stop these things and you say goodbye to them. My name is Wagatua JM. I am an actor, a counseling psychologist, as well as a financial consultant.
So in case of anything ambayo inahusiana pia na loans, you are wondering where do I get a loan, a car loan, and you have a car, or you want to be financed to get a car, here I am. I'm easily going. Mimi najaribigi nafanyaga vitu zote kwa hii dunia zenye nitaweza kufanya. As far as I'm using my talents and as far as I'm not stealing. That is how a man should be. The other time, last week I told you a man should keep on trying. I'm a good example of what I mean. You try, you retry, you try again. You try, you retry, you try again. And you don't give up until ile siku tu mambo itakuwa sawa. Na in all the process, God continues blessing us. Mungu tutaendelea tu kukubariki. So, say goodbye to those things that I've stated today, and your relationship will surely work. May God bless you and have a lovely week. A free maandamano week. I hope kesho tutakuwa na maandamano, tuendelee na kazi na tuendelee na maisha mzuri na tuendelee na kuinvest na tuendelee kujienjoy. May you